네, 오늘은 여러분들을 마운트 로시모 내셔널 메모리얼에 안내하려고 합니다. 여기는 이제 제가 거주하는 곳에서는 뭐 논스톱으로 가더라도 18시간 반 이상 걸리는 먼 곳인데요. 네, 물론 뭐 제가 이 한 곳을 보고 이제 가지는 않았고요. 이제 이 근처에 이제 좋은 국립공원이 많이 있고 이래서 갔습니다. 첫째는 이제 제가 그 노스 다코다, 사우스 다코다를 한 번도 못 가봤기 때문에 여기 있는 이제 국립공원을 전부 다 들렀습니다. 그게 이제 노스다코다에는 티오더 루즈벨트 내셔널 파크가 있고요. 이제 사우스다코다에는 배드랜드 내셔널 파크가 있고 윈드캐비 내셔널 파크가 있습니다. 그리고 이제 돌아오는 길에 데빌스 타워를 들리고 그다음에 이제 그 유명한 옐로스톤을 이제 들리도록 돼 있었습니다. 그래서 옐로스톤 가는 길에 이제 베어투스 하이웨이를 몇 번 가보고 싶었는데 이때까지 못 갔었는데 이번에 이제 들리고 왔습니다. 그리고 이제 가는 그 도중에 리틀 비그홈드 배틀필드가 있었기 때문에 여기도 역시 내셔널 모뉴먼트입니다. 그래서 여기 있는 부분을 이제 들렸다가 오게 되었습니다. 그래서 전체 일정은 제가 그 11박 12일 했는데 맨 마지막에 이게 제가 어디를 들리기로 됐었냐면 인제 빅 홀에 들리게 돼 있었는데 이틀 연달아 휴일이라 가지고 문을 열지 않는다 그래요. 그래서 하루 제가 이제 그걸 스킵하고 하루 일정을 줄여서 인제 10박 11 일로 일정을 소화를 했습니다. 그래서 인제 그 나머지 영상들은 인제 다 올렸는데요. 여기 있는 인제 마운트 러시모 있는 그 근처를 인제 따로 이렇게 조명해 보면은 여기 인제 배드랜드가 있고 제가 캠핑한 데가 윈드 케이브 내셔널 파크 내에 엘크 마운틴 캠프그라운드입니다. 거기서 캠핑을 하면서 이제 4일 일정을 소화를 했고요. 그다음에 저기 주얼 케이브 내셔널 모뉴먼트가 윈드 케이브 내셔널 파크하고 못지않게 참 좋았습니다. 그래서 양쪽이 거의 뭐 대등한 수준이기 때문에 여기를 가신다 그러면 이제 들리시길 바라고요. 제가 불행하게도 크레이지 홀스 가서 뭐 참 많은 비디오를 촬영을 했는데 그게 파일 옹이 가지고 다 깨져 버렸어요. 그래서 제가 불행하게도 이 비디오를 올리지 못합니다. 그리고 여기 인제 마운트 러시모 가 가지고 이제 구경을 하고요. 그다음에 이게 마운트 러시모 바로 위에 키스톤 거기 어디 뭐가 있냐면 내셔널 프레지던셜 왁스 뮤지엄이 있습니다. 그래서 거기를 들리는데 참 공부가 많이 되었습니다. 그래서 미국의 역사 중에서 대통령이 큰 부분을 차지하기 때문에 대통령의 그런 왁스 실제 크기가 똑같은 왁스 뮤지엄을 들어서 굉장히 공부가 되었고요. 그다음에 여기 인제 배드랜드를 가는데 배드랜드 노스 유니트 바로 위에 뭐가 있냐면 미니트맨 히스토릭 이게 있습니다. 여기는 인제 냉전 시대에 서로 인제 핵 경쟁을 할 때 인제 핵 미사일 사일로죠. 그러니까 핵을 발사하기 위한 사일로가 여기에 있었습니다. 그래서 그 사일로는 인제 제가 겉에서만 보았고 실제로 여기 인제 컨트롤 룸이라든지 사일로 내부에 들어가서 관광을 하시려면 인제 미리 관광 신청을 하셔야 됩니다. 그리고 이 이 지역 전체를 갖다가 이제 요약한 지도가 이것인데요. 제가 인제 간 게 마운트 러시모 내셔널 모뉴먼트인데 이 보다시피 이렇게 윈드 캐비 내셔널 파크, 주얼 캐비 내셔널 모뉴먼트 그다음에 인제 그 배드랜드 내셔널 파크 이렇게 아래 위 두 건 사우스 유닛, 노스 유닛 있었고요. 그다음에 인제 여기 바로 위에 미니트맨 미사일 내셔널 히스토릭 사이트가 있었습니다. 그리고 인제 여기 제가 가 보지는 못했는데 카스터 스테이트 파크도 상당히 괜찮은 곳이라고는 이야기는 들었었는데 뭐 제가 도저히 일정을 소화해낼 수 없기 때문에 인제 거기는 가지는 못했습니다. 그래서 여러분이 여기에 대한 이제 자료는 마운트 러시모 내셔널 메모리얼에 들어가면 인제 구글이 아주 상세하게 잘 안내를 하고 있습니다. 그래서 인제 그런 자료가 어디 있다 이런 건 이제 구글에서 잘 해 주니까요. 거기서 그걸 참조를 하시고요. 이제 여기가 내셔널 파크니까 역시 마운트 러시모가 이게 인제 내셔널 메모리얼이기 때문에 역시 내셔널 파크에서 관리를 합니다. 그래서 여기 사이트에 들어가시면 많은 자료들을 갖다가 인제 올려 놨어요. 그래서 여러분들이 참조를 하시고요. 객관적인 자료는 제가 항상 인용하는 위키피디아에 가시면은 인제 객관적인 자료가 들어 있습니다. 그리고 여기 여행에 대한 안내를 받으시려면 이제 제가 항상 이용하는 트립 어드바이저를 인제 활용하시면은 많은 여행에 대한 그런 정보를 얻을 수 있습니다. 그리고 여기다 보다시피 사람들이 사진을 갖다 8,500 개나 올려 놨어요. 그 이야기는 뭔가 하면 인제 가서 좋은 사진들을 찍어 가지고 이제 다 자랑하듯이 다 올렸다는 이야기입니다. 그래서 그냥 사진만 보시더라도 거기에 대한 감을 충분히 잡을 수 있으니까 참조하시길 바랍니다. 네. 마운트 러시모 내셔널 메모리얼에 왔습니다. 여기 인제 파킹이 10 불을 내고 파킹을 하는데요. 이렇게 그늘이 참 잘 만들어 있어 가지고 다행인 것 같습니다.
저는 제일 위로까지 올라왔는데, 아무래도 좀 편할 것 같아서 제일 위로 올라왔는데요. 저 앞에 보이는 게 이제 마운트 러시모어, 그, 조각상, 그, 바위에다, 산의 바위에다 세인 조각상입니다. 이제, 절로 통해서 올라갈 텐데요. 일단 올라가 보도록 하겠습니다. 근데 여기가 지금 날씨가 무지무지하게 더워요. 거의 100도 가까이 되는데요. 아, 제가 날을 갖다가 참 기가 막히게 잡았습니다. 어떻게, 그 레코드 하이인 그 노스다코다, 사우스다코다 두 군데 다 어제 오늘이 레코드 하이라 그러는데 그런 날을 딱 잡아서 왔으니 정말로 제가 참 그 날짜를 참 잘 받은 것 같습니다. 예, 일단 뭐 땀은 자꾸 흐르는데 일단 가서 그 찍도록 하겠습니다. 네, 여기가 들어가는 입구인데요. 전 세계에서 사람이 다 오는 것 같고요. 오늘 굉장히 이렇게 더운데 불구하고 사람이 참 많네요. 저도 놀랐습니다. 이렇게, 물론 이제 방학 때긴 해도, 이렇게 사람이 많으라고는 생각을 못 했는데, 이렇게 더운 날씨인데 불구하고 사람이 참 많이 오네요. 예, 일단 올라가 보도록 하겠습니다. 네, 일단, 저희 이제 근처까지 가볼 길은 할 텐데요. 저 위에까지 올라가지 못하는 걸 알고 있는데요. 일단, 모르겠습니다. 일단 여기 앞에 인포메이션 센터가 있으니까, 옆에는 레스토랑입니다. 그리고 이제 여기 정면으로 보이는데, 일단 그 인포메이션 센터 들어가 보겠습니다. 인포메이션 센터에 들어왔는데요. 이제 여기 기념품 같은 게 많이 있고요. 올라가지는 못한답니다. 바로 밑에까지는 이제 갈 수 있는데, 올라가지 못하고요. 제가 이제 밤 행사에 대해서 좀 안내를 받도록 하겠습니다. 네, 밤에 이제 일루미네이션 조명을 붙여가지고 이제 멋있게 보이는 거는 밤 9시에 시작한답니다. 밤 9시에 시작해가지고, 9시 반 되면 이제 철저히 빛을 비추고 이러는데, 모르겠습니다. 45분 정도 앰피티어터에서 이제 볼 수 있다 그러는데요. 일단, 오늘 무지무지하게 더운 날인데, 100도 가까이 되는데, 일단 올라가 보도록 하겠습니다. 예, 여기 건물들이 기프트 샵도 크게 있고요. 아이스크림, 더우니까, 여기 왜 무지무지하게 더우니까, 아이스크림 샵도 있고요. 메모리얼 팀 아이스크림이라 되어 있네요. 예, 그리고 이 이중문으로 이렇게 들어오게 되는데, 일단 제가 빨리 파킹하러 가야 된다. 지금 배터리가 떨어졌다고 지금 제 폰에서 지금 난리인데, 빨리 가서 보조 배터리를 끼우도록 하겠습니다. 예, 이제 들어온 중간에 문이 하나 더 있습니다. 들어가도록 하겠습니다. 이거 러시몰 프로젝트를 갖다가 시작하고 끝까지 일을 추진하다 중간에 이제 그냥 끝을 보지 못하고 이제 죽었는데요. 이 굿즈먼드 보그럼이란 분이 참 정말로 많은 기여를 해가지고, 그리고 자금도 많이 마련하고 이래가지고 이 일을 계속 했는데요. 이제 그분 아들도 아티스트예요. 그분 아들이 이제 형상을 만들어가지고 여기 데디케이션 해놨습니다. 네, 참 그런 스토리들 보면은 참 감동이 됩니다. 이것은 그때 이제 실제로 여기 일을 했던 사람들 명단이 쫙 나와 있네요. 이야, 대단하네요. 참여했던 모든 분들의 이름을 갖다 이렇게 기념해가지고 이렇게 만들어 놨습니다. 자, 이제 한번 찍어 보겠습니다. 이게 한가운데인데요. 러시몰 상이 4개 있고, 가운데 이제 키즈리 열려 있는데, 일단 좀 가보도록 하겠습니다. 여기 네 분이 이제 조각이 되어 있는데요. 맨 앞에 있는 부분이 이제 미국의 국부라고 하는 조지 워싱턴, 그가 이제 두 번째 있는 분이 유명한 독립선언서를 기초한 토마스 제퍼슨, 이제 세 번째 있는 분은 티오더 루즈벨트인데요. 제가 이제 조금 전에 어저께 노스 다코다의 티오더 루즈벨트 내셔널 파크 갔다 왔는데, 아마 이분이 돼 있는 게 다코다 출신이라서 그런지 아닌가 그런 생각이 좀 드는데요. 하여간 국립공원이나 이런 자연 보호를 위해서 참 굉장히 많이 노력하신 분이기 때문에 그런 의미에서 조각이 되어 있지 않나 생각되고요. 그 다음에 이제 오른쪽에 있는 거는 유명한 노예 해방을 하신 에브라함 링컨입니다. 그래서 줌을 좀 해볼까요? 그래서 이제 밤 되면 훨씬 조명을 하면 훨씬 더 멋있다고 그러는데요. 예, 이제 좀 더 가까이 가서 밑에서 위로 다시 한번 보도록 하겠습니다. 예, 이 기가 무슨 기인가 봤더니만 각 스테이트 기네요. 스테이트 기가 돼 있는데, 각 주마다 이제 스테이트 기가 쭉 있는데, 제가 사는 오레곤은 좀 특이해요. 왜 특이한가 하면은, 주가, 기가 앞뒤가 다릅니다. 그 이야기는 뭔가 하면은,
앞에 그 스테이트 상징 기가 있고요. 뒤쪽에도 또 따로 또 다른 그게 새겨져 있어요. 그래서 이제 오레곤의 경우에는 앞에하고 뒤에하고 이제 두 개가 다른 그런 기가 되었어요. 그래서 그 좀 다른 주하고는 특별하게 다릅니다. 그래서 제가 오레곤을 한번 찾아가보죠. 앞에 오레곤 있는데 한번 가서 실제로 그게 되어 있는지 한번 촬영을 해보도록 하겠습니다. 여기 오레곤이 있네요. 그 스테이트 오레곤의 경우에는 그 앞에하고 뒤에하고 키가 이제 다른 것으로 되어 있는데, 여기도 그게 그런 식으로 전시가 되어 있는지 아니면 그냥 하나로만 되어 있는지 모르겠습니다. 한번 보도록 하겠습니다. 여기 앞에 있는 건 이제 주 상징이고, 뒤에 거는, 예, 제가 말씀드린 대로 그 다른 주와는 다르게 그 오레곤의 경우에는 그 뒤에 이제 비버가 상징으로 들어있네요. 그래서 오레곤은 이제 좀 귀가 좀 독특합니다. 독특해가지고 앞에는 이제 스테이트 상징 그대로 귀가 되어 있고요. 예, 1859년이라고 되어 있네요. 1859년이 이제 주로서 등록이 된 것 같습니다. 그리고 여기 이제 1859년에 33번째로 이제 미국에 편입됐다 그러네요. 그리고 이제 뒤쪽에는 이 오레곤의 상징인 비버가 들어가 있습니다. 그래서 제가 말씀드린 대로 오레곤은 좀 이게 그 키가 조금 틀립니다. 다른 주하고 틀려가지고 이제 귀가 앞뒤가 다른 게 있다는 거, 그거 뭐 상식으로 알아놓으면 여러분들도 도움이 되실 것 같습니다. 네, 제가 여기 미국의 모든 스테이트 50개 주가 다 걸려있다 그랬는데요. 50개 주만 걸려있는 게 아니고 미국 영도 같이 걸려있어요. 예를 들면 뭐 미국에 소속된 구암이나 아메리칸 사모아 이런 거 다 미국 영토죠. 미국 영이기 때문에 그런 것들도 같이 걸려있어요. 볼까요? 예, 여기 제가 말씀드린 대로 예, 아메리칸 사모아 이것도 이제 미국 영토니까 이런 식으로 다 이제 다 들어 있습니다. 저쪽에 가면 아마 다른 미국 영토도 들어 있을 겁니다. 한번 보도록 하죠. 뭐 50개 주의 그 길을 갖다가 스테이트 길을 다 알 수는 없고요. 그냥 그렇게 있다고만 보시면 될 것 같습니다. 워싱턴 DC는 조그마한 시지만은 별도로 하나의 선거인단도 별도로 두 명인가를 대표로 내고 그런 특별구죠. 그러니까 디스트릭트 콜롬비아. 그러니까 미국의 수도로서 이렇게 되면서 1790년에 수도로 이제 지정이 됐네요. 말씀드린 대로 괌도 미국 영토이기 때문에 들어 있습니다. 여기 하와이가 맨 마지막으로 50번째 추가되었네요. 알래스카가 아마 49번째가 뭐 어떻게 한번 확인해 보겠습니다. 근데 하와이가 맨 마지막에 추가된 것 같습니다. 처음에 이제 독립선언을 했던 13개 주 있죠. 그게 이제 제일 먼저 독립선언을 했는 게 이제 포함이 되어 있는 그렇죠. 이제 예를 들어 메릴랜드, 매사추세츠 이런 주는 모두 독립선언을 같이 했던 주입니다. 그러니까 1788년에 다 이제 스테이트로 영입이 됐네요. 저는 모르겠는데 Commonwealth of the Northern Mariana Island요. 이것도 미국 영토네요. 저는 모르고 있었습니다. 여기 와서 처음 알았습니다. 네, 펜실베니아가 두 번째 스테이트였네요. 1787년에 영입됐네요. 예, 푸에르토리코도 역시 미국 영토니까 들어있고요. 예, 버진 아일랜드도 예, 미국 영토니까 나와 있습니다. 예, 제가 거주했던 커네티컷가 5번째로 편입된 연방에 편입된 주였네요. 커네티컷가 모토가 Constitution State입니다. 왜냐하면 미국을 통합하는 그런 안을 낸 게 커네티컷 아니었거든요. 그로 인해 가지고 이제 미국이 각 주가 이제 합의를 보고 유니온이 형성이 됐거든요. 그래서 커네티컷은 그런 걸 굉장히 자부심을 가지고 있습니다. 그래서 라이선스 플레이트에도 Constitution State라고 이렇게 돼 있어요. 그만큼 이제 정부의 미국 합중국을 만드는데 이제 발휘한 그런 스테이트라는 게 대해서 자부심을 대단히 높게 가지고 그런 주입니다. 찾았습니다. 제가 맞았네요. 알래스카가 49번째고 하와이가 50번째입니다. 제가 그렇게 기억을 했는데 제 기억이 맞은 것 같습니다. 그리고 제가 지금 첫 번째를 계속 찾았는데 첫 번째가 여기 있네요. 미국의 제일 첫 번째 합중국에 선언한 주가 델라웨어네요. 야, 예, 델라웨어 대단합니다.
델라웨어가 미국의 첫 번째 그 합중국에 그 선언한 그런 주가 되겠습니다. 조그마한 주인데요. 델라웨어가 그 첫 번째 주네요. 아리조나가 48번째가 됐네요. 1912년에 아리조나가 굉장히 그 늦게 조인을 했네요. 캘리포니아는 31번째입니다. 31번째가 됐고요. 아무래도 이제 캘리포니아 서부가 이제 넓게 개발됐으니까 좀 늦게 됐고요. 아칸사 같은 약간 시골 동네도 25번째인데, 아리조나가 어떻게 48번째네요. 네, 이것은 이제 이 러시모 이것을 건설하기 위해서 기여한 그런 많은 단체들이 있습니다. 그 단체를 여기다가 기록을 해놨네요. 마찬가지로 이건 다른 반대편인데요. 역시 여기에 기여를 한 공헌한 그런 단체에 대해서 쭉 나와 있습니다. 재미있네요. 비즈센터가 요 밑으로 있습니다. 그래서 내려가 봐야 될 것 같은데요. 여기서 일단 1차로 줌을 한번 해보겠습니다. 보시다시피 이렇게 참 대단합니다. 이 산에 이렇게 큰 바위에다가 이런 조각상을 해놓은 게 참 대단한데, 일단 비즈센터에 가보도록 하겠습니다. 이 100도 이상이 더운데 여기 지금 에어컨이 참 잘 들어옵니다. 시원해가지고 제가 지금 밖에 나갈 마음이 안 나네요. 얼마나 더운지. 미국 애들은 뭐 더위 잘 참고 이러는데 저는 뭐 숨이 턱턱 막히네요. 일단 이 시어터에서 이제 상영되는 건 양쪽 상대 내용은 똑같답니다. 근데 시작하는 시간이 이제 좀 짜여있는데, 요 시어터에서 한 10분 있으면 시작하니까 좀 쉬었다가 들어가서 영화를 제가 녹화할 수 있는 녹화하도록 하겠습니다. 네, 전시장에 들어왔습니다. 네, 이제 왼쪽부터 조지 워싱턴 대통령, 그 다음에 토마스 제퍼슨, 에이브라함 링컨, 그 다음에 디오더 루즈벨트. 예, 제가 말씀드린 대로 디오더 루즈벨트 대통령 같은 경우에는 이제 자연보호라든지 공원, 국립공원 이런 걸 상당히 많이 후원하시는 분이기 때문에, 더구나 이게 노스 다코타 출신이기 때문에 아마 그래서 여기를 새겨놓은 것 같습니다. 시작할 때 이제 그분이 어떻게 시작했는지부터 쭉 나와 있네요. 참 대단합니다. 예, 뭐, 이거 개발이라든지 뭐 모든 것에 대해 가지고 이렇게 참 많은 자료도 있는데, 뭐, 와서 이게 보셔야 될 것 같습니다. 이거 설명을 드려서 안내해야 될 것 같지는 않고요. 그 당시에 썼던 그런 도구라든지 이런 것들을 뭐 그대로 다 전시를 해놨네요. 참 대단합니다. 이걸 세우기 위해서 참 얼마나 많은 노력을 했겠습니까? 그리고 여기 지금 앞에 모형이 있는데요. 실제로 이제 산의 모형입니다. 모형이고. 줌을 좀 해볼까요? 지금 이제 실제로 산에 새겨져 있는 걸 그대로 갖다 본을 떠났고요. 이제 증거선에 따라가지고 쭉 표시를 해놨는데요. 예. 그러니까 여기서 이제 뭐 여러분이 많이 같이 일을 했겠죠. 혼자가 아니고요. 많이 했던 분들이 일하는 건, 야, 참 대단하네요.
실제로 그분들 작업하던 그 내용 같은 걸 갖다가 그대로 지금 사진 찍어가지고 지금 여기다가 전시를 해놨네요. 이 일을 시작한 분이 굿전드 볼그럼이라고 되어 있는데요. 58살에 처음 시작했답니다. 1925년에 시작했으니까요. 참. 예, 이제 처음 그 취임 연설한 조지 워싱턴 대통령이 처음 그 연설문 일부에서 발표를 해놨고요. 그 다음에 이제 여기는 토마스 제퍼슨 이제 대통령이 그 독립선언서를 기초로 했는데요. 그 부에 있는 일부 들어 있습니다. 이게 이제 참 독립선언서 읽어보면 참 대단해요. 그 중학생들은 독립선언서 이거 다 이거 공부를 합니다. 공부를 해가지고 그게 어떤 내용이 담겨 있고 이런 걸 다 공부를 하는데요. 여기 이제 그 일부가 나와 있습니다. 여기 있는 게 이제 에이브라함 링컨 대통령 그 연설문인데요. 아주 유명하죠. 게티스버그 연설문인데요. 우리가 그 학교에서 많이 배우죠. Of the people, by the people, for the people 해가지고 그 국민에 의한 국민을 위한 정부, 이제 국민에 의한 국민을 위한 정부 이렇게 그 이야기를 하는데 이 게티스버그 연설이 굉장히 유명하죠. 정말 정부가 무엇인지에 대해서 간략하게 of the people, by the people, for the people 이걸 이제 이야기를 하고 있는데요. 그 연설을 한 이제 보니까 11월 19일 1863년이네요. 예, 참, 이 남북 전쟁 한창일 때 이분이 연설을 한 겁니다. 그래서 이런 걸 보면 이제 미국의 역사에 대해서 많이 공부를 하게 됩니다. 예, 마운트 러시모어에 대한 여러 가지 이제 그 중요한 기사들 되어 있고요. 이쪽도 마찬가지입니다. 그 마운트 러시모어에 대한 중요한 역사적인 그런 일들 그래서 좀 나와 있고 참 미국 사람 참 대단하네요. 이런 걸 다 해가지고 그다음 이제 이분들이 이제 같이 이제 기념되는 그런 일도 쭉 해놨는데요. 네, 와서 한번 감상해 보시기 바랍니다. 예, 이제 마운트 러시모어가 이제 있는 것이 제가 알기로는 키스톤인가 도시가 그런 걸 알고 있는데요. 이제 래피드 시티가 이제 더 큰 데니까 거기서 이제 신문 같은 데서 쭉 내용을 갖다가 담아가지고 소개하고 있습니다. 뭐 짧은 비디오에 다 담을 수는 없고요. 이제 좀 시간을 가져 오셔가지고 쭉 둘러보시면서 이제 이런 감상도 하시고 스케일 같은 것도 보시고 그러면 좋을 것 같습니다. 네, 이거는 이제 보그럼드 손녀가 할아버지죠. 그러니까 할아버지하고 자기 아버지가 그 조각을 하기 위해서 얼마나 노력했는지 옆에서 보고 자랐기 때문에 글을 써놨네요. 예. 자기 그 가족 전체가 매달려가지고 열심히 했는 게 결과가 이렇습니다. 저도 놀랐는데 그 다이너마이트 터뜨리고 깎아내고 그러는데 단 한 명의 사상가 물론 사고는 좀 있었지만 단 한 명도 죽지는 않았다 그러네요. 대단합니다. 여기 와서 이런 거 보면은 자연적으로 미국 사람들이 애국심이 안 생길라 해도 안 생길 수가 없을 것 같아요. 이런 걸 보면서 이제 조각되어 있는 대통령 내부뿐만 아니라 이제 좀 더 이런 나라의 사랑에 대한 애국심 이런 걸 여기 와서 많이 고치되고 간다고 이야기 들었어요. 그러니까 이런 걸 통해 가지고 이제 애국심 같은 게 이제 많이 자라겠죠. 그 당시 실제로 일하던 것들 사진을 찍어놨는데요. 참 대단합니다. 네, 마운트 러시모어가 어떤 사이즈인지 이제 사이즈를 쭉 비교를 해놨습니다. 그래서 실제로 스핑크스라든지 또는 이제 워싱턴 모뉴먼트 그리고 뉴욕의 스태츄 오브 리버티 피라미드 그다음에 저기 미주리에 있는 유명한
그 있죠. 아치. 그런 거에 비해서 이제, 라운드 모시모는 이제 어떤 사이즈인지 실질적으로 이제 비교해서 이렇게 올려놨습니다. 조지 워싱턴에 대해서는 여러분들이 많이 아시기 때문에 제가 뭐 더 이상 많은 이야기를 하지 않겠습니다만은, 이 토마스 제퍼슨이라는 분은 이제 여러분 잘 아시다시피 독립선언서를 기초하신 분이기도 한데, 이분 이제 대통령 재임하는 기간에 뭘 하셨는가 하면은, 루이지애나 테리토리를 프랑스로부터 구입해서, 그때 프랑스가 이제 영국하고 전쟁하고 이러면 독일 전쟁하면서 재정이 피폐가 되니까 미국의 큰 영토를 갖다가 아주 헐값에 팔게 됩니다, 미국에. 근데 처음에는 이제 조그만한 부분만 이렇게 그러니까 동부 쪽에 있는 연계된 부분만 살라고 그랬는데, 이제 프랑스에서 조금 돈을 더 주고 아예 그보다 몇 배 더 큰 땅을 갖다 루이지애나 테리토리 전체를 다 사라 그래가지고 결국 그때 몇백만 불인가 주고 이 땅을 사게 됩니다. 근데 야당들이 뭐 난리를 했죠. 국고를 낭비한다 그래가지고 탄핵해야 된다고 난리치고 그랬는데, 그때 이 토마스 제퍼슨 대통령이 서부를 산 게 지금의 미국을 가져온 겁니다. 그래서 미래를 내다보는 그런 눈 같은 게 참 대단한 거죠, 토마스 제퍼슨. 그리고 이제 이분이 루이스 앤드 크락을 통해서 오레곤까지 오는 탐험대를 보냅니다. 그게 이제 지금이 오레곤에 있는 루이스 크락 탐험 트레일하고, 그다음에 이제 탐험을 해서 서부의 끝에 이제 태평양했다는 것을 이제 알게 되고, 거기까지 갈 수 있다는 게 알게 돼가지고 어떻게 했냐면 오레곤 트레일이 개발됩니다. 그래서 1800년대 중반에 3, 40만 명이나 되는 사람들이 이제 오레곤 트레일을 통해서 서부로 이주하게 돼요. 그때 이제 그래서 그때 이제 또 금광이 캘리포니아에서 발견되고 하니까 이제 또 캘리포니아 트레일이 또 쭉 남쪽으로 내려가는 캘리포니아 트레일까지 이제 개발되고 해가지고 지금의 오늘의 서부가 있습니다. 그래서 미국의 이제 조지 워싱턴 대통령 같은 경우는 이제 나라를 세운 국부가 있겠지만은 또 미국을 이렇게 크게 번성시킨 그런 획기적인 역할을 한 분이 이 토마스 제퍼슨입니다. 이분이 만일 그때 프랑스로부터 루이지애나 테리토리 사지 않았다 그러면은 그 땅을 가지고 나중에 전쟁을 했어야 될 거고, 얼마나 미국의 나라가 부강해지는데 얼마나 고통이 많았겠어요. 근데 이분이 성견지명을 가지고 그 땅을 사는 바람에 루이지애나 테리토리를 구입하는 바람에 오늘 미국이 쓴 거, 그런 에피소드 또 하나가 이제 알래스카를 산 거 아닙니까? 알래스카 샀다고 뭐 나라에서 야당에서는 탄핵했나 난리 치는데, 알래스카 덕분에 지금 미국이 얼마나 부강한 나라가 됩니까? 군사적인 면에서 완전히 소리나 중국을 견제할 수 있는 그런 땅도 되고, 또 얼마나 많은 자원이 거기서 나옵니까? 그러니까 그런 미래를 내다보는 눈이 있는 그런 지도자가 필요한 거죠. 그게 이제 미국이 그런 지도자를 가졌다는 게 오늘의 미국을 만든 그런 근간이 되는 거죠. 그리고 그런 지도자들을 알아보고 지도자로 봤던 미국 국민들도 대단한 거고요. 그래서 오늘의 미국이 있기까지, 그리고 미국이 위대한 것 중 하나가 보통 사람들로 하여금 위대한 일을 할 수 있도록 만든다는 거, 그게 이제 미국의 위대한 점이죠. 누구나 평범한 사람이 마음 먹고 하면은 위대한 사람이 될 수 있는 가능성을 열어준 나라, 그게 이제 미국이니까 그런 면에서 미국이 위대하지 않나, 뭐 저는 그렇게 생각을 합니다. 네, 마운트 러시모 현재 밖에 온도가 91도고요. 시간이 어떻게 되냐니까 참 놀랐는 게 이 안내 데스크가 10시까지 하네요. 10시까지 하고 이제 비즈니스 센터도 10시까지 하고요. 이제 파크 가드도 11시까지 일을 한다 그러네요. 참, 예, 밤에 이제 왜냐면 이게 조명하는 걸 갖다가 하니까 조명하는 것 때문에 이제 밤 10시까지 조명하고 이러니까요. 11시까지 근무를 하네요. 예. 네, 이 앰피시어로 이제 맨 끝부분에서 지금 이거 조각상을 보고 있는데요. 좀 엄청나게 큰 조각상인데, 작업을 한 그때 이제 더블이라 그래야 되나요? 또 깨진 돌 같은 그대로 지금 그대로 다 놔두고 그대로 있는 겁니다. 지금 이게 그대로 있는데, 옆에 이제 다른 바위로 된 큰 산이죠. 거기 이제 그대로 조각상을 새겼는데, 참 엄청납니다. 저 떨어져 있는 바위 파편을 한번 보세요. 이게 다 이제 작업을 하고 나오면서 이제 떨어진 것들인데,
지금 카메라를 켠 게 저 왼쪽 산 그 밑으로 지금 해가 떠 있거든요. 그 다음에 카메라에서 해가 어떻게 나올지 모르겠습니다만은 그 해가 지금 거의 질라 그러고 있어요. 지금 8시 반쯤인데요. 8시 40 몇 분에 해가 진다고 돼 있어요. 그러니까 한 10 몇 분 있으면 이제 해가 질 겁니다. 네, 지금 이제 8시 다 돼 가는데요. 이게 쇼가 시작하려면 1시간이 남았어요. 근데 이제 사람들이 벌써 앉기 시작하네요. 저도 너무 피곤해가지고, 지쳐가지고, 이 더운데, 제가 데빌스 타워를 다녀왔기 때문에 너무 피곤합니다. 그래서, 이제 앉았어요. 앉았는데, 제가 줌을 좀 해보겠습니다. 저 위에 있는 상이 이제, 네, 대통령 네 분이 있는데요. 참, 저 앞에 이게 쏟아져 있는 그 돌 무더기를 보면 참, 이게 다 이제 저 카빙하기 위해 가지고 다 쪼아낸 거거든요. 다이나마이트 터뜨리고 쪼아내고 해 드릴로 파내고 해가지고 이제 그게 이렇게 앞에 쌓여 있는데요. 참 오늘 데빌스 타워를 다녀왔는데요. 거기도 이제 거기는 그 자연석이 그대로 이제 밑에 쏟아져 가지고 큰 바위들이 이제 밑에 데빌스 타워 밑에 이제 쏟아져 있는 걸 봤는데 여기는 이제 사람의 힘으로 물론 이제 인력보다는 이제 주로 다이너마이트겠죠. 90%를 다이너마이트로 그 깎아냈다 그러니까요. 주로 다이너마이트 터뜨려가지고 이렇게 도로 갖다 저렇게 토마스 제퍼슨 대통령의 얼굴이 저기 워싱턴 대통령의 왼쪽에 카빙을 하고 있었어요. 하다가 그 밑에 이제 연약한 돌을 발견하고는 더 이상 카빙을 할 수 없으니까 밑에 있는 돌이 이제 토마스 제퍼슨 대통령의 얼굴을 갖다 지탱을 못한다고 이제 판단을 하니까 거의 절반 가까이 된 일을 갖다가 다이너마이트로 다 터뜨려서 다 밑으로 쏟아져 내렸어요. 아마 이쪽에 있는 그거 같습니다. 그렇게 해서 이제 워싱턴 대통령 오른쪽으로 이제 얼굴을 옮기고 해가지고 다시 이제 카빙을 하고 해서 오늘에 이렇게 이뤘는데요. 참 대단합니다. 이런 걸 디자인하는 거 하며, 그 다음에 이제 실제로 이제 조사를 했겠지만은 그 조사를 했을 때 하고 실제로 바위를 깎아 내려갔을 때 그 바위 속에서 나타나는 연약 지반이 나타나는 거 이런 걸 인해 가지고 저렇게 하고 하는 거 참 그런 소리를 들으면은 참 대단하다고 느껴집니다. 네, 제가 이제 보조 배터리를 가져왔어요. 왜냐면 이 아이폰이 생각만큼 이렇게 오래 못 가더라고요, 영상이요. 보조 배터리를 써야 되는데 보조 배터리 쓰면 단점이 뭔가 하면은 마이크로폰을 쓸 수가 없습니다. 왜냐면 같은 포트를 쓰기 때문에. 그렇기 때문에 이제 음성이 아무래도 좀 밖에 있는 노이즈가 굉장히 많이 들어가야 되는데 제 육성보다는 이제 노이즈가 많이 들어가는데 할 수 없죠. 뭐 그렇게라도 해가지고 오늘 녹화를 해보도록 하겠습니다. 네, 저기 사람 가는 거 화면 한가운데 사람 가는 거 보이십니까? 조금 하게 가는 사람 가는 거 보이실 텐데요. 거기까지 사람들이 올라갈 수 있습니다. 저 밑에 이제 돌들이 쏟아져 있는 바로 밑에까지 올라갈 수 있거든요. 이제 가기를 원하는 분들은 저기까지 가볼 수 있습니다. 그래가지고 여기 조금 전에 사람이 지나갔었죠. 여기 새까맣게 보이는 부분에 한가운데요. 여기 화면 한가운데. 근데 이제 올라가는 거는 더 이상은 안 되고요. 거기까지만 돌이 흘러내리는 앞에까지는 올라갈 수 있도록 되어 있습니다. 전체적으로 보면 이렇습니다. 저 위에 상이 있고 조각상이 있고 돌들이 흩어져 쭉 내려와 있는데 그 바로 밑에까지 갈 수 있도록 그렇게 되어 있습니다. 네, 태양이 지금 왼쪽 산 밑으로 지금 내려갔는데요. 아직 해가 지는 시간은 아닙니다. 8시 40 몇 분에 이제 해가 지는데요. 아직도 한 20, 30분 더 있어야 이제 해가 지고요. 이제 이 쇼는 9시부터 시작된다 그러니까요. 한참 더 기다려야 됩니다. 제가 일부러 한가운데 자리를 잡았는데요. 바로 요 자리만 뒤에 등받침 같이 이제 등받침은 아니고 여기는 돌이 있습니다. 돌이 있어가지고 이제 제가 워낙 피곤하니까 기대 앉을 수 있도록 되어 있는데요. 사실 여기가 이제 딱 한가운데 앞에 있는 무대의 한가운데입니다. 줌을 해볼까요? 저기 아마 무대가 될 것 같은데 잘 모르겠습니다. 하여간 저도 처음 와가지고 잘 모르겠는데
이게 정면으로 보이니까 제가 일부러 이 자리를 잡았습니다. 아직 한 30분 남았는데도 자리가 이제 거의 따라가는데도 네, 사실 이게 지금 막 해가 거의 질라는 그 방향인데요. 왼쪽에 보면 해가 지금 거의 다 질라 그러죠. 근데 거의 일몰 시간인데요. 아마 이게 조각상은 지금 아마 제일 잘 보일 겁니다. 왜냐하면 이게 거의 어둠 속이 다 되기 직전에 바로 조각상을 보기 때문에 햇빛이 막 부시는 것보다 훨씬 질감이 잘 드러날 거로 생각이 듭니다. 그래서 지금 아마 질감이 상당히 잘 나타나는 그런 낭이 보는데 좀 줌업을 좀 해보겠습니다. 네, 아마 지금 현재 이 상태가 아마 그 카메라에서는 가장 그 세부적으로 잘 나타나는 시간이 아닌가 싶습니다. 네, 지금 뭐 바로 일몰 직전입니다. 일몰 직전인데 이제 일몰이 되면은 좀 더 어두우면 안 보이겠죠. 그렇지만 지금이 그 간접 조명과 마찬가지로 이렇게 보이는 거라 가지고 아마 질감이 굉장히 잘 살아날 거라 생각이 듭니다. 네. 네, 조금 전에 해가 졌습니다. 막 해가 졌는데, 해가 지고 나서도 이제, 이게, 좀 육안으로 보면 굉장히 어두운데, 이제 아이폰은, 그걸 살려주니까요. 조그마한 빛으로도 이제, 그걸 갖다 선명하게 보여주니까, 이것이 조각상이 얼마나 깨끗하게 잘 보입니까? 지금 육안으로는 거의 거무스름하게 잘 안 보이거든요. 근데 이 아이폰으로 이렇게 질감이 살아나는 그런 볼 수가 있습니다. 예. 밤에 좀 피곤하지만 그래도 오길 잘한 것 같습니다. 네, 제가 지금 그 모인 상태를 알려드리기 위해서 이걸 했는데요. 지금 뭐 8시 45분 돼 가는데요. 15분 전인데 뭐 자리가 이제 거의 차가고 있습니다. 근데 미국 사람들 뭐 기다리는 거는 뭐 참 잘하네요. 저도 1시간 전부터 와서 기다리는데 저도 훨씬 전에 와서 기다리는 사람이 많았어요. 위에 조각상 다시 한번 보십시오. 육안으로는 이제 거의 이제 시커멓게 잘 안 보이는데, 이 아이폰으로서 이렇게 선명하게 잘 보입니다. 네, 좀 있으면 이제 쇼가 시작할 텐데요. 지금 완전히 어둠입니다. 완전히 어둠인데, 이 이제 아이폰이나 그 갤럭시 폰 좋은 게, 이보십시오. 이거, 완전히 어둠 속에 갇혀 있는 그 조각상을 이렇게 잘 보일 수 있도록 해주거든요. 이게 이제 그 기능이 있는 게, 그래서 밤에 그 찍을 때 조심해야 됩니다. 왜냐하면 안 보이겠지 하고 찍었는데 실제로는 그 배경이 싹 다 나와요. 왜냐하면 이제 그 작은 빛을 갖다가 많은 빛을 인핸스하는 그런 기능이 카메라에 들어있어가지고 그 조심해야 됩니다. 밤에 찍을 때 안 보이겠지 하고 그 찍었다가 그 낭패를 보는 경우가 많이 있으니까 참조하시기 바랍니다. 지금 보십시오. 완전히 새까맣게 안 보이네요. 그렇죠? 그렇지만 이제 다른 데 빛이 있으니까 안 보이는데, 여기를 이제 줌을 하면은 이 부분을 갖다가 밝게 해서 이렇게 보일 수 있도록 만들어 줍니다. 예, 참조하시기 바랍니다. 육안으로는 완전히 지금 안 보여요. 새까매가지고. 근데 카메라에는 다 잡힙니다. And justice for all. If these words sound familiar to you, it's because you recognize them as a conclusion to our Pledge of Allegiance. And what a powerful conclusion it is, as it reflects the values that we as Americans share. First recited in public schools in 1892, the Pledge of Allegiance serves as the foundation by which we as Americans try to lead our lives. Each line within the pledge has a deep meaning to its citizens. Liberty and justice for all. Being a nation that values freedom, the
the author could have easily ended the pledge by saying, with liberty for all. But he didn't. The term justice stands on equal footing with liberty in the pledge because we as Americans value both concepts equally and understand that each one cannot exist without the other. Truly, we can't have liberty without justice. Now, the term liberty is strongly connected with our rights and freedoms guaranteed to all Americans by our founding documents. Think of freedoms of speech, press, assembly, property, and so on. However, writing about liberty is ideal. Carrying it out gets messy. What happens when someone uses their freedoms to take away the liberties of others? And if someone finds their liberties under attack, who will protect and guarantee those liberties when no one else will? Therefore, justice must coexist with liberty to ensure a fair playing field and to ensure that liberty is in balance and is accessible for everyone. This delicate balance, however, was disturbed in the late 19th century. It was a time in which our country grew and industrialized at a rate too fast for our government and society to keep up with. Wealthy entrepreneurs used their liberties to unbalance the playing field, stigmatizing competition and the free market through their monopolies, and accumulating wealth and power at the expense of the working people. All men were equal on paper, but not in reality. Theodore Roosevelt saw all of this happening as he was coming of age, and he understood that justice had to be updated to modern standards so that it could check the powers of the robber barons and once again sit in equilibrium with liberty. In his third annual message to Congress, Theodore Roosevelt said that every man must be guaranteed his right and his liberty to do as he likes with his property or his labor, so long as he does not infringe on the rights of others. No man is above the law, and no man is below it. To bring about this delicate balance between liberty and justice, Roosevelt's vision involved a delicate balance between individual freedoms and the need for government regulation to protect the public interest and to ensure a fair playing field. Based on this vision, Roosevelt developed a domestic program known as the Square Deal, in which government intervention would ensure that the economy would be fair and just for every man, big or small, rich or poor. The purpose of the Square Deal was to limit the excesses of big businesses while protecting the public from unfair business practices. This did not mean, however, that Teddy Roosevelt was anti-corporation. Being a true believer of fair and equal treatment for all under the law, Roosevelt believed that corporations play an important part in our nation and our economy, as their mass production of goods greatly increase our standards of living. So, Roosevelt, being a man of law, categorized corporations and trusts into either being good trusts or bad trusts. If a trust, for example, was offering fair prices and good services, he may regulate it some, but would overall leave it alone to ensure good behavior. If a trust, however, was constantly demonstrating foul play, he would set out to break it apart. Of course, Roosevelt's presidency, while popular amongst the common people, was nonetheless controversial.
During his time as president, Roosevelt took many actions previously not taken before by either a U.S. president or the executive branch itself. Thomas Jefferson would most likely have been a critic of Roosevelt's presidency because during his lifetime, Jefferson advocated for a small and limited federal government while promoting the rights and freedoms of the individual. To Jefferson, the people were the ultimate authority. But Roosevelt did not view himself as undermining Jeffersonian policies, but as adapting them to the modern era. He makes this clear in his autobiography, writing that during Thomas Jefferson's lifetime, corporations were still in their infancy and posed little to no threat to the individual. And therefore, the limited powers that the Constitution gave the federal government in regulating interstate commerce was suitable for that time. But over the next 100 years, in Roosevelt's own words, the total absence of government had led to the portentous growth of corporations. This meant that corporations were no longer powerless. In fact, they had more power over the federal government. And because they were now harming the individual, Roosevelt argued that a strong federal government could still embody Jeffersonian policies if it served as a steward to the individual American citizen, the ultimate authority in the nation. Roosevelt did not want his federal government to provide for the needs of all the people. On the contrary, he believed that the federal government should protect and guarantee every citizen's rights and freedoms, but that it was up to each American citizen to play his or her own hand to the best of their ability. In his 1910 New Nationalism speech, Roosevelt said, "When I say that I am for the square deal, I mean not merely that I stand for fair play under the present rules of the game, but that I stand for equal opportunity to ensure equal substantial reward of service." Therefore, Roosevelt not only restored justice to its rightful place alongside liberty, but ensured that it would not undermine it as well. Now, returning back to the present day, I imagine that many of you are here at Mount Rushmore because of those same shared values. It is not uncommon for people here at Mount Rushmore to reflect on those values, to look deeper into their meanings and intentions, and to ask what our greatest presidents did to protect those values. My hope here is that tonight's program will have inspired you all to have a better appreciation for the Pledge of Allegiance and understand what our greatest presidents did to ensure the equilibrium of liberty and justice. It is also my hope here that you and those around you will live by the values of the Pledge of Allegiance, with liberty and justice for all. Thank you all very much. In America, anything is possible. From building a nation to building the future. From doing big things to doing small things that make a big difference. This is America at its finest. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Our history. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Our voices. When the driver demanded that we give up this seat, I felt that time had come to not take it anymore.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Our stories. Liftoff. We have liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. This is indeed the most tragic hour in America's history. And yet I think it can be its finest hour. I'm afraid the new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. More than 250 years ago, Americans fought to win freedom from tyranny. Their voices still resonate today. Give me liberty or give me death. No taxation without representation. These are the times that try men's souls. At this tumultuous time, the dawn of a new country, Revolutionary War hero George Washington had a vision. Just elected as our first president, he spoke of the American experiment, one he helped to create. The sacred fire of liberty and the destiny of the Republican model of government are staked on the experiment entrusted to the hands of the American people. This great experiment of democracy, given to us by our nation's founders, is still ongoing. Because every day, the people of the United States of America, through our vision, determination, and hard work, do extraordinary things. We are teachers, mentors, and coaches. We support our communities, making them safer and stronger. We help out in times of need and are always there for our neighbors. We are doctors, nurses, and caregivers, and some among us even run toward danger to answer the call to help. We are Americans, working toward a common purpose to build a better country, better communities, and a better future for our families and ourselves. Thomas Jefferson, principal author of the Declaration of Independence and this country's third president, believed Americans had the opportunity to attain greatness based on their achievements and hard work. He wrote, Determined never to be idle, it is wonderful how much may be done if we are always doing. Today, we are still inspired by Jefferson's words. They empower each of us to pursue and celebrate our unique potential. I hereby declare each and every one of you are citizens of the United States of America. Hi, my name is Tavaski Lowen. I'm originally from Jamaica. 12 years ago, I came here on scholarship. I'm the guy who gives the scholarships now. I wanted to become an American citizen because it opens a lot of opportunities for myself and my family. I wanted to pursue a career in track and field as a coach, and that's what I'm doing right now, is giving back. I feel like I'm helping, even if it's those 4 or 5 kids that I recruit, I feel like I have a hand in that. I feel like I'm a big part of helping them and their family, and it makes me happy doing those things. I feel like that's my American dream. And the American dream to me is not to be rich, right? Because I feel like I'm rich right now. I'm not wealthy, but I'm rich. Rich with love. I have a family, and I'm still doing what I love. So anywhere happiness is, I feel like that's my American dream. From the founders of our nation, we've inherited the drive to seek opportunity and the vision to believe in what's possible, today and for generations to come.
This concept of the American dream is something that my mom, Guadalupe Rios, brought with her to this country, knowing that this was going to be an opportunity for her kids to seek a better life. My name is Rosie Rios, and am one of 9 kids raised by a proud single mother who always wanted to make sure that we were taking advantage of these opportunities that were given to us. So I worked 35 hours a week in high school, and I think my mom instilled that work ethic. Growing up, she taught us that anything is possible in this country. Things like having the ability to get the best education. And she was able to send all 9 of us off to college as a single parent. My background's in finance, job creation, and economic development. And it was fall of 2008, at the height of the financial crisis, when I received the call to help implement the legislation to put the economy back on track. It was one of the most consequential times of our economic history. And so I felt this duty, I felt this responsibility, so I became Treasurer of the United States for 8 years. Hello, I'm Rosie Rios, Treasurer of the United States. Welcome to the U.S. Department of the Treasury. My story is a story of having a good work ethic and thinking beyond yourself, and that's a lesson I learned from my mom. And here I am today to dedicate the Guadalupe Rios Learning Center. I can't think of a better way to honor her. Every day, I'm filled with gratitude. Gratitude for my mom and gratitude for this great country. And that's what I want my kids to feel. That's what I want other kids to feel, is an appreciation and a love of this country, that they have been given this gift of pursuing their own American dream. In this land of possibilities, there is much to value and nurture. Not just the people, but also the place. The diversity of landscapes and resources. A richness of plants and animals. All require an ethic of responsibility and stewardship. Our 26th president, Theodore Roosevelt, called conservation of natural resources a national duty, and rallied Americans to help conserve our country's riches. The duties of American citizenship are very precious. It is not what we have that will make us a great nation. It is the way in which we use it. Roosevelt's words continue to ring true today, echoing across America, where we all rely on the land to sustain our families, our communities, and our nation. Farming and ranching affects all Americans, so we try to be a voice for the good that agriculture does, because everybody eats, and it comes from the land. Agriculture is the root of how we survive, how we thrive, how we work together. My dad and uncle started this place in 1948. We have raised cattle and horses, and they had been applying stewardship and sustainable practices since I was old enough to remember. We work to really understand what it means to be stewards of the land, and being a steward is to value life, because the first time you see that newborn calf take its first breath, you start to have a perspective of who you are and just how fragile but how beautiful life is. You really have to pay attention to what the land is telling you, because there's lots of minerals and nutrients that go into that grass that the cows need later down the road in the wintertime that we need to protect. The cattle that we raise here, it's part of a much bigger industry than ourselves, and that's a heavy responsibility. The land is what supports us, and we have to work at making it better than what we started with, because it belongs to the next generation. Just supplying food for the country. I'm very proud of that, and to see my kids coming with me along this adventure and seeing the excitement they have to do the same. I'm humbled that they do what they do. When I am out moving cattle with my children and my grandchildren, this makes it all worth it. That's what I'm doing this for. Caring for the land and the life it supports takes devotion and resilience. The buffalo, our national mammal and a symbol of American identity,
has been deeply connected to the land and the culture of indigenous peoples for thousands of years. In Lakota, we call ourselves the Pteoyate, the buffalo people. Our creation story says that we came out of Lynn Cave as buffalo. Buffalo are the original caretakers of this land. This continent looks the way it does because of the vast herds of buffalo that once thrived on this land. Their sharp hooves pierce the soil deeper. Their saliva encourage grass growth. The way they catch seeds in their coat and then transplant them across the landscape. And the way they move. Not too long ago, there were 30 to 60 million buffalo roaming this continent. And then they were wiped out to less than 1,000 in 40 years. For Native people, that was a huge turning point in our lives. In 1992, there was a group of elders that decided that there needed to be a voice for the buffalo. So they gathered in the sacred Black Hills and decided to bring buffalo back to tribes. Since that time, we've grown to 83 tribes in 21 states, and collectively, those tribes manage over 30,000 buffalo. When you have tribes that haven't had a connection with buffalo and you bring buffalo back, there's a healing that takes place. I've been fortunate enough to drive the trucks to bring buffalo back to tribes. And when you back that truck up at a tribe for the first time, and see that excitement, and those buffalo come running out, and you see the grandmas cry and the children smile, you can't compare that feeling to anything, because you're changing the trajectory for those tribal members. And that's a connection that I want to make sure is never broken again. Caring for our resources is caring for our country. Yet even with America's natural abundance, there was a time when conflict threatened the young nation. The American Civil War, a brutal struggle between North and South, nearly tore the United States apart. Yet Abraham Lincoln, our 16th president, held the nation together, guided by his belief in freedom and the ideal that the better angels of our nature would lead us to become a more unified society. In a presidential campaign speech, Lincoln proclaimed, I leave you, hoping that the lamp of liberty will burn in your bosoms until there shall no longer be a doubt that all men are created free and equal. For some, Lincoln's words were a promise, an affirmation of our founding values. And for others, they signaled a new birth of freedom. Our freedom, however, is not free. The rights and liberties that we enjoy today have not come without a price. I lost my brother Frank in the Battle of Iwo Jima during World War II. My dad, he had gone on 3 tours through Afghanistan and Iraq. My husband was killed in Afghanistan. He was a Special Forces soldier. For those who have sacrificed, their stories live on, preserved through memory and etched into the memorials bearing their names. Each year, organizations across the country bring thousands of veterans to Washington, D.C. I've never been to any of these memorials, so this is my first time. I served on a destroyer, did 3 tours of Vietnam. Coming here brings up a lot of memories, and I think that every veteran needs to just make closure, if nothing else. It's very emotional. You can see the names, but you can also see your reflection in the wall. So it's like you're with them again. The Vietnam Memorial is really important, and just like the one for the Army nurses, and that's important too. At the time, women weren't allowed in combat, but we served.
It was hard, but we were standing on the shoulders of the women who had gone before us. The legacy of service doesn't end at these memorials. It lives on in every salute, every oath, every act of duty performed in times of calm and in times of courage. When it comes to defending the nation and defending freedom in the military, we talk a lot about service, about sacrifice, we talk a lot about giving back. To be able to put on this uniform every day to help defend the nation's freedom means in the future, my son has the choice to do what he wants to do. We have a lot of really amazing people that give it their all every single day to uphold the Constitution and defend the United States of America. Serving in the United States military is a privilege and an honor, but you don't have to serve in the military to protect freedom. You can be involved in the democratic process, vote, serve in your community. Our whole nation was founded on the concept of freedoms. Freedom of religion, freedom of speech, freedom to assemble and protest, and the freedom to petition the government. Those are incredibly important things. What I would want every citizen to understand is that these rights are fragile, but everyday people can participate in preserving our freedoms by getting involved, by staying informed, by voting. You are able to make sure that your voice is heard, reach out to your lawmakers, and hold people accountable. And that, I think, is one of the strongest things that U.S. citizens can do. Our nation's freedom and promise are rooted in the unity of its people, helping others whenever we can, and making it clear that in America, service takes many forms. Defending our freedoms, safeguarding our natural resources, and building opportunities for our communities, our families, and ourselves. As we look back, we see that the values on which our country was founded are a gift passed down by generations of Americans who dared to envision what the nation could become. Tonight, we are reminded that the promise of America is ongoing, and we are called upon to help chart the way forward. Please rise for the national anthem. Thirsty,
Down to the stage. I also invite any Gold Star families who have lost a loved one in the service. If you are unable to make it to the stage, please send someone to represent you. At this time, we will retreat the colors for the evening. All right, so I know how it works in the military. You don't volunteer people. So I'm gonna order that you all make a consensus to decide which of you 7 lucky people are gonna be lowering and pulling the flag tonight. All right.
Members of the audience, of those on stage tonight, some are currently serving in our nation, some have served previously, and some have lost a loved one in the service. We have invited all of them on stage to recognize and honor them for their sacrifices that they have made publicly, and to thank them for their dedication to our nation. As they rejoin their friends and family, let us show them our appreciation for their service one more time. Thank you all for your service. That concludes this evening's flag ceremony. Thank you for so much for coming. Have a great evening, and please drive safe. Thank you. 네, 쇼는 다 끝났는데요. 미국 사람들이 군인에 대한 경외심이 굉장히 높이 있고요. 그리고 이제
나름대로의 그 애국심이 이제 다 나타나, 오늘 같은 이런 쇼에 잘 나타나는 것 같습니다. 지금 그 일루미네이션 되고 있는 그 대통령상을 보면은, 조명을 해서 이제 잘 보이고 있고요. 바로 밑에 스테이지인데, 네, 쇼는 다 끝났습니다. 이제 조명은 나중에 좀 시간이 다 끌릴 건데요. 오게 잘한 것 같습니다. 더 좋은 쇼를 봤네요. 네, 양쪽에서 이렇게 조명을 비춰서 하고 있는데요. 이쪽에서 올라와서 지금 다시 카메라를 좀 켰습니다. 조명이 이렇게 양쪽으로 비치니까 많은 분들이 지금 여기서 촬영을 하고 있습니다. 밤에 보니 좀 멋있네요. 각 스테이트 플래그를 다 이렇게 보면서 이렇게 걸어가니까 또 상당히 멋있는 것 같습니다. 네, 저 가도록 하겠습니다. 밤에 와서 쇼 한번 볼만 하네요. 오시면은 한번 와서 밤에 한번 보시기 바랍니다. 네, 캡샵이 굉장히 큰데요. 들어가지는 않겠습니다. 미국 분들은 굉장히 많이 쇼핑을 하신다고요. 지금 뭐 엄청나게 많은 분들이 지금 들어가서 쇼핑을 하고 있는데요. 미국 분들은 쇼핑을 많이 하시네요. 역시 다 다른 데와 마찬가지입니다. 기프트샵에 기념품을 많이 사시더라고요. 저는 패스하도록 하겠습니다. 미국은 참 핸디캡 피플에 대한 배려가 참 잘 돼 있어요. 지금 뭐 엘리베이터가 있어가지고 밑에 피스센터까지 내려갈 수 있어요. 그래서 다 이렇게 이런 분들도 다 와서 구경을 할 수 있도록 다 배려를 해놨습니다. 어느 그 내셔널 파크 가더라도 그 장애인들을 위한 그런 배려가 다 돼 있어요. 그 나라가 이제 부강하다는 이야기겠죠. 그 여유가 있으니까 그런 데 할 수 있지 않겠습니까? 생각이 나서 그냥 잠깐 했습니다. 제가 뭐 위치하고 타오시는 분들 참 많이 봤어요. 근데 그만큼 이런 장애인들도 방문할 수 있도록 만들어 놓고 참 그런 면에서 이제 미국이 참 잘 돼 있는 것 같아요. 요즘은 화장실에 가면 이런 설비가 많이 돼 있어요. 이제 가운데 밑에 손을 대면 물이 나오고, 그다음에 이제 오른쪽이랑 왼쪽에 되면 바람이 나옵니다. 처음에 저도 몰라가지고 그때 했는데, 화장실에 가서 이런 거 보시면은 이제 가운데 하면은 물이 나오고, 오른쪽이랑 왼쪽에는 이제 바람이 나오는 곳이니까 손을 말리는 그런 곳이 되겠습니다. 요즘은 이런設備가 많이 되어 있네요. 제가 설명을 조금 잘못드린 것 같습니다. 왼쪽은 비누가 나오는 것이고, 가운데는 물이 나오는 것이고, 오른쪽에 바람이 나오는 것입니다. 제가 설명을 조금 잘못드렸습니다. 왼쪽은 비누가 나오고요, 가운데는 물이 나오고, 오른쪽에 바람이 나옵니다. People, when they look up at Mount Rushmore, they see their history. They see their cultural heritage. They see a story that they belong to. Each one of us has a different story. It was something I really wanted to see because I've heard of it all my life, and it truly is magical. Some people that come here makes them feel proud to be an American. This place makes us all feel connected. I think that's the strength of Mount Rushmore. It gives people a sense of who they are. The mountain has had many names.
The Lakota holy man, Black Elk, called it the six grandfathers, describing six ancestral spirits. Before Mount Rushmore, it was called the Six Grandfathers. And that was an important part to our culture in how we connected to this place. Really, when we think of the six grandfathers, they're the six cardinal directions. Wilchbeata is the west, Wazir Takia is to the north, Wilchiapata is to the east, Itokagata to the south, Makatakia, Mother Earth, Wakatakia to the Father Sky. To me, that's still part of who we are, our identity, despite the changes to the six grandfathers. Our people have been here for thousands and thousands of years. Our origin story, our creation story comes from here within the Black Hills. In 1868, after years of unrest caused by settlers crossing through native lands, numerous tribes forced the U.S. to abandon forts in the Dakota and Montana territories and sign a peace treaty. Among the leaders was a chief named Red Cloud. I am a blood direct descendant of Chief Red Cloud of the Oglala Lakota people. He wanted to preserve a way of life for the future generation of the Lakota, Nakota, Dakota people. He had to make a war because settlers were coming through, violating their own treaties that they made with our people. The Fort Laramie Treaty of 1868 created the Great Sioux Reservation, and a part of that was the Black Hills. Part of the stipulation of the Great Sioux Reservation said that whites could not enter, and so it was then closed to white settlement. But gold was found in the Black Hills. That changed a lot for the native people. Miners started coming, settlers started coming. The people that were coming across the country didn't understand the way we believed in things and the way we existed. But all the whole time our people were living in harmony with all of creation. So the Great Sioux Reservation ends up getting chopped down to exclude the Black Hills. And that chunk of land keeps getting carved into smaller and smaller pieces. We still consider this area sacred, but it's for everybody. Doesn't matter who you are, doesn't matter what color skin you have, doesn't matter what language you speak or where you come from. This land belongs to everybody. By the early 1880s, the Black Hills gold rush had largely come to an end, but commercial mining continued. It was during this time that a curious young attorney inspired a new name for the mountain. Mount Rushmore is named after Charles Rushmore, a New York City attorney. He was sent here in the 1880s by a group of investors who wanted to invest in mining. While he was here, some local miners were showing him around the area. Standing at the base of this mountain, looking up in awe, he asked them, "What is this mountain called?" In response, that group was joking around a little bit and replied, "What if we call it Mount Rushmore?" And the name stuck. The name Rushmore began appearing on maps, but it wasn't until 40 years later, in 1923, when an idea began to take shape that would change the mountain forever. It was an idea that would bring America and the world to South Dakota. For many Americans, the Roaring 20s was a time of progress and success, but not for everyone. While a lot of the nation was prospering, the state of South Dakota was not. The difficulties in South Dakota's economy were just starting in the 1920s. Farm commodities collapsed, followed by a drought, followed by bank failures. A lot of people were losing their jobs in this area. It became very apparent South Dakota needed a new industry. Everyone was trying to think of ways to diversify South Dakota's economy. The governor at the time, Peter Norbeck, made a big effort to build the roads, and he also created Custer State Park, all related back to that effort to boost the tourism in South Dakota. State historian Don Robinson also had an idea, a grand idea, to further help stimulate the economy. The needles, tall pinnacles in the Black Hills, could be carved into heroes of the Old West. Don Robinson said, how about we carve a head or a torso and a head on each of the needles, and by golly, you'll have yourself a very interesting tourist attraction.
The vision behind creating the carving and creating this destination was really to be an economic development tool for the area, something that people would be so intrigued by from across the country that they would need to come to South Dakota. Don Robinson was not an artist. He knew he wasn't going to complete this project single-handedly. He needed the type of people who could take on a task like this. In 1924, Robinson found a sculptor known for ambitious and larger-than-life ideas. His name was Gutzon Borglum, and he was a perfect choice for Robinson's grand vision. Robinson sent a letter to Borglum, offering the artist the chance to create a heroic sculpture in the Black Hills. Immediately, Borglum recognized the potential of this idea. His exact words were, "Great scheme you have, hold to it." Born in Idaho in 1867 to Danish immigrants, Gutzon Borglum knew he wanted to be an artist by age 17 when he moved to California. There, he befriended other artists, as well as wealthy benefactors whose commissions for portraits and landscapes provided Borglum the means to travel to France, where he studied under the renowned French sculptor Auguste Rodin. In 1901, Borglum returned to America, intent on making a name for himself as a sculptor. It was aboard his transatlantic ship where he met a young scholar named Mary Montgomery, who would eventually become his wife. Her intelligence and her independence and her practicality made her really a perfect partner. Gutzon was quoted as saying that without Mary, he probably could not have ever finished Mount Rushmore because she was the heart and soul of it all. Of her life with Gutzon, Mary described it as being on the tail of a comet. His work, his interest in public policy, politics, and even boxing meant life with the artist was never dull. Gutzon Borglum was a very complex person. He could be very argumentative, but he also was a genius in so many ways and could be charming and certainly had many patrons and people that adored him. Doan Robinson's dream of a magnificent sculpture began taking shape when Gutzon Borglum stepped onto a train platform in Pierre, South Dakota in September of 1924. Accompanied by his 11-year-old son, Lincoln, they traveled to the Black Hills in search of the perfect location to realize Robinson's vision. After they saw the needles, Gutzon instantly knew they wouldn't work. He thought they needed a stronger rock to do this type of work. When they came across Mount Rushmore, they tested the granite, it was strong enough. So he knew that whatever they carved, it was going to be lasting. Finding inspiration from the Statue of Liberty and the ancient Greek Parthenon, Borglum imagined the figures of great American presidents carved into a vast mountain. One thing that he saw as American is scale. For him, carving a mountainside was about as American as it gets. He believed in America and what America could achieve. And he wanted other people to see that and to see the possibilities that were there. 1,700 visitors were in attendance on August 10, 1927, when President Calvin Coolidge arrived at Mount Rushmore for a celebration to mark the beginning of the carving. In his speech, he declared, "The people of the future will see history and art combine to portray the spirit of patriotism. This memorial will be another national shrine." He also praised the determination of South Dakotans to build the memorial, saying they deserved the sympathy and support of the national government. With these words, one president's public support began the next chapter in the story of Mount Rushmore and its 4 presidents carved in stone. The 4 presidents were selected to represent the first 150 years of American history. The foundation of the nation with George Washington, the expansion of the Louisiana Purchase for Thomas Jefferson, Abraham Lincoln represents the preservation of the Union, and finally we have Theodore Roosevelt for the development of the nation. I really hope that the people that come to Mount Rushmore take the time to consider why it was carved, what are those patriotic values that Borglum was trying to get across to us, what do they mean to people today? Do they inspire us to do better things? I hope so.
They were men of their times just as we are, and we have to see that our forefathers, our ancestors, were not perfect by any means, but then we have to move on from that. And the way we move on from it is to think on the qualities of these individuals, like integrity and vision and courage, and those kinds of things, I think, are the enduring qualities of Mount Rushmore. Carving a memorial to these presidents and the values they stood for would become the life's work of not only the sculptor, but hundreds of individuals who labored for years to create it. Carving on Mount Rushmore started in 1927 and ended in 1941. That's 14 years. It was also in the height of the Great Depression. Having a job was the most important thing during the Depression, and this put people to work. Gutson was in charge of promoting and raising money and was in Washington quite a bit trying to do that. He was having to work with the Rushmore Commission, so he was doing a lot of other things besides being here at the mountain. My dad, Lincoln, was a liaison between Gutson and the workers in the fact that he could tell Gutson who were the good workers, which ones could be promoted or which ones could be moved to some other position. There were 400 men who worked on the sculpture during the carving era. It took a lot of different jobs to make Mount Rushmore possible. There were pointers, drillers, dynamiters, carvers, winch operators, laborers. These men would have to walk 700 steps and some inclined rampways to get to the top. And if they're drilling, they have to get hung over the side of the mountain in these leather-strapped bosun chairs and drill into the mountain. About 450,000 tons of granite were removed during the carving process. The only tool that can do that for you is dynamite. 90% of the rock removed from Mount Rushmore was removed using dynamite. Some folks didn't last a day. They got in a bosun's chair and said, "This is not for me, I'm gone. Bye-bye." Driller Don Clifford remembers. Well, the first time I went over the mountain, I was scared to death. I looked down and I was scared. What? You got used to it. I mean, it's just like anything that's new. After you do it, you get used to it, and that's your job. We also have a lot of jobs off the mountain. Down here on this level, we saw a lot of the support services. Women were able to establish restaurants and bunkhouses. They also filled in things like clerical and secretarial duties and ran gift shops. One of these women, Maxine Wasser, got a job as a secretary. I had the family, my boy, and my parents, sister, and I contributed mostly to their support. And it was a job that I did the very best I could. My dad, Lincoln, was very close with the workers because, of course, he understood them and they shared a common goal. It was this connection to the workers that inspired Lincoln to bring America's national pastime to Rushmore to help boost morale and strengthen the community. My dad was a big baseball fan, and I think he decided that it would be fun to sponsor a team from the Keystone workers and have a Rushmore team. That really added to the camaraderie, I think, of the men that worked on the mountain. The team name was the Rushmore Drillers. Howard Howdy Peterson recalled. The first year, it was a kind of a pickup bunch. We had no uniforms. So the next year, Lincoln decided, by gosh, we're going to have a ball team. We're going to have a good one. So we went out and we picked up guys that could play ball and give them jobs. And it turned out we really had a good ball team. Everybody on the mountain supported it. They supported it big. We had jackets made with Rushmore Memorial with the faces on the back of it, and I think every person on the mountain bought it. I think the workers really enjoyed it, and it was something to do besides the hard work that all of them were doing. But at times, weather and funding shortages caused the hard work to stop. Or sometimes you'd get 3 or 4 months and the work wasn't all that plentiful. And you had to scrounge around and try to make it through till they started up again in the spring.
And I tell you, it was a hardship on a lot of them because there was no other jobs. Of course, that wasn't the fault of the mountain. All we was thinking about is a job, which was a good job up here, and it paid a little bit more than around the surrounding country. And I got a whole 65 cents an hour, which was good money at that time. In the end, it cost around $1 million to carve Mount Rushmore. And it was the labor of hundreds of people working countless hours towards a shared vision that created a memorial that transcends any sum of money. But the sculpture that visitors see today is quite different from the original idea conceived over 100 years ago. To do something on the scale of Mount Rushmore presents some real unknowns. The mountain and its flaws dictated the changes that would evolve through the carving process. The original was designed to have Jefferson's head on the left, and it was starting to be carved that way. And then about a year and a half into the carving, they realized the rock was not going to hold and Jefferson had to be moved. Borglum then ends up blasting Jefferson off the hillside to relocate him. Can you imagine how heartbreaking it must have been to take the jackhammers and dynamite and totally remove all of that hard work? They had to rearrange the mountain entirely. The scale model shows the presidents to their waist. But as they sculpted down the face of the mountain, it's realized that they can't carve it because the granite gives way to a darker band of rock called mica schist, and mica schist is not carvable on a large scale. Borglum's original plan also included a stone staircase leading up the mountain to a canyon behind the faces, where a massive repository named the Hall of Records would be carved. He dreamed of a museum that held the original Constitution, the Declaration of Independence, something that represented all of American history more than the four presidents could alone. Borglum's team started the process of blasting away the solid granite. But funding for the Hall of Records had never been officially authorized. It was Gutson's dream and a personal endeavor. Any additional costs to the project, with its constant funding challenges, were a threat to the completion of the four presidents. With time and money running out, along with rising tensions overseas and World War II looming, work on the Hall of Records came to an abrupt end. What is up there today is a tunnel that goes back and tapers off as it goes. Yet money was not the only issue threatening the completion of Mount Rushmore. In March of 1941, the unexpected happened. Gutson Borglum died. When Gutson died, it was the workers that all wrote a unanimous letter saying they wanted Lincoln to take over and finish the mountain as his father had wished. Lincoln Borglum made the final refinements and declared the mountain finished. Years later, when asked about adding additional figures, he stated, "It isn't possible. All the granite suitable for carving a colossal head has been used." Long after the work was completed, a driller recalled, "At first, Rushmore was just another job, and a crazy kind of a job at that. But the longer we were there, the more we began to sense that we were building a truly great thing." I think Mount Rushmore really represents many different things to people. To me, it represents democracy, and it represents freedom, and it represents ideals and dreams come true. What inspires me when I look at the memorial, first of all, the artwork is very polished. It's carved in granite, but it is really finely done work. But what fascinates me is as you get to the edges are the unfinished areas. And to me, that's the story of America. And so I go to the edges and think, it's up to us to write the next pieces. It's up to us to complete our own story.
For generations, Mount Rushmore has been a must-see destination on the Great American Road Trip. Every day, visitors from around the world journey to this iconic site, each discovering their own meaning and contributing to the rich tapestry of its story. Here, where the past converges with the present and worlds intertwine, we reflect on an enduring American symbol that will be with us for generations to come. 네, 오늘은 마운트 러시모 내셔널 메모리얼에 대해서 소개를 했는데요. 이제 뒷부분의 영상이 상당히 이제 긴 부분들이 들어있는 게 실제로 이제 이빙 세리머니 그걸 넣다 보니까 좀 길어졌고요. 그리고 이제 거기서 이제 영상으로 소개하는 마운트 러시모에 대한 영상 자료를 영상 자료는 이제 국립공원에서 소유하는 것이기 때문에 제가 소속 소유 권한을 받겠는데요. 그것이 들어있기 때문에 이제 그게 뭐 거의 1시간 이상을 차지하니까 이제 그 부분들 때문에 영상이 많이 길어졌는데요. 이제 그 부분을 뭐 제하고 나면은 그렇게 긴 그런 비디오는 아니라고 생각이 됩니다. 이제 가서 가장 크게 느꼈던 게 그러한 이제 조각상을 볼 수 있는 게 참 다행이라고 생각을 했고요. 그리고 그 조각상을 하기 위해서 이제 얼마나 많은 분들이 많은 노력을 했는지 그런 것을 느낄 수 있었습니다. 그리고 가 있는 동안에 이런 것들이 그냥 관광뿐만 아니라 여기 옴으로써 참 미국 시민들이 참 많은 애국심을 고양시키고 하는 그런 것을 느낄 수 있겠구나 그런 감을 받았습니다. 그래서 거기 있는 많은 분들이 이제 같이 국가도 부르고 그다음에 이제 군인들에 대한 그런 감사도 표하고 그리고 이제 이 대통령들에 대한 그런 감사의 그런 것을 추모하면서 이제 감사에 대한 그런 것도 이제 보고 듣고 이러니까 뭐 애국심이 안 생길라 해도 안 생길 수 없을 그러한 장소였습니다. 그래서 이곳을 방문하면 이제 많은 분들이 정말 미국에 대한 다시 또 애국심을 다 고취하는 좋은 계기가 되리라고 생각을 합니다. 그리고 그게 이제 미국에 속한 모든 주들에 언제 그 주가 이제 미국 합중국에 귀속되었는지 그리고 각 주의 이제 깃발은 어떤 것인지 그걸 쭉 전시를 해놨어요. 그래서 이제 가시면 그런 참조가 많이 되겠고요. 그리고 이제 실제로 이 사이트를 갖다가 조각하기 위해서 어떤 일들이 있었고 어떻게 했는지에 대한 그런 자료가 참 많이 풍부하게 있었습니다. 그래서 가보시면은 이제 마운트 러시모 내 대통령을 조각해내기 위해서 얼마나 많은 분들이 많은 수고를 했는지 피부로 느낄 수 있습니다. 그래서 이제 그런 것들이 참 좋은 것 같고요. 그 다음에 이제 나이트 쇼는 여러분이 만약 이 곳을 가신다 그러면 꼭 보시기 바랍니다. 이제 나이트 쇼가 한마디로 말하면 이제 방문의 엑기스거든요. 진수기 때문에 가셔서 이제 나이트 세리머니를 한번 참석해 보셔야 진짜 마운트 러시모에 온 것을 이제 느끼게 되거든요. 그래서 여러분들에게 이제 그것을 추천드리고요. 저로서는 갔다 온 그거 참 잘했다고 생각하고요. 그리고 이제 미국 시민이라면은 한 번쯤은 이제 가서 보면 참 좋은 그런 경험이 되겠다 이런 느낌을 받았습니다. 그래서 혹시 못 가시더라도 영상을 보시면은 가급적이면 이제 모든 과정이 이루어지는 것 갖다가 당시에 올려놨으니까 그거 참조하시면 되겠습니다. 네, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.